Indians do not have. And in fact, we all are Hindus here, but if you ask someone, how do you define a Hindu? Who is a Hindu? And various people have defined it in different ways. Lokmanya Tilak, Savarkar. Savarkar's definition was more geographical. He said from Himalaya to Kanyakumari, and it's a Sanskrit verse anyway. Lokmanya Tilak said, Pramanya Putir Vedeshu Sadhanana Manekata. Those who believe in the Vedas. This again is not entirely true. Sikhs don't believe in the Vedas. We call them, regard them as Hindus. Buddhists, Jain, they don't believe in Vedas. We still call them Hindus. So that Pramanya Putir Vedeshu Sadhananam Anekata. The ways of worshipping the deity are many and varied. Some might worship a image, some might sit and meditate, some might go on a pilgrimage. So the various ways. Sadhanam and Upasyanam Anyama. Upasya means the deity that you're worshipping, there is no fixed rule. As I said, you can worship Rudra, Shiva, Ganesha, and any god that you choose. Because ultimately, the reality has to be only one. If you look in the history of our Hinduism, the gods that existed at the Vedic times do not exist anymore. No one worships Indra, Varuna, Usha. There are so many, thousands of gods at that time. None of us worship them now. But they changed. And they soon realized, the Vedic seers, that there has to be only one reality. And the way we perceive God or we depict God, we give him human characteristics. We have done a lot of damage to God. A lot of times you will hear people saying, oh, I don't know why God did this to me. But we as collective human beings, what we have done to God, we should pause and think for a moment. We have given him virtues and vices that we have. We make him angry sometimes. We make him easily pleased. And all these things that go together. But if you really go to the bottom of it, there has to be a reality that has no features. That's what we call Nirguna Brahma. And that's what existed at the beginning. It had no features, no characteristics. It just had dormant power sitting there, called Nirguna Brahma. But when he started creating, that became Ishvara. That became like a person who creates, Ishvara. And then Ishvara had to have three different functions. He had to create, he had to maintain, and then he had to destroy one day. And that's how you got Brahma, Vishnu, and Shiva. The Shiva is a later deity. In Vedic times, Rudra was the one popular. This Rudra Sutta being able to chant is from Yajurveda. So Brahman first, that's absolute in Western terms, absolute being. Out of that came the Ishvara. When he became a creative power, he became Ishvara. And he created the world. And the world that he created is called Viraj in the Vedic terminology, Viraj or Viraj. And then having created that, he entered into it, and that's called the world soul. Even in the Western civilization, they believe there is such a thing as a world soul, because he entered the creation. In the Taittiriya Upanishad, it says, Sa tapas taptva, he exerted, because God also couldn't do things easily, so he exerted. Then he taptira. Tapas taptva asrujat, he created the things. Tadeva srishpa, tadeva anupravishat, he entered that. So the Upanishads say that God has pervaded everything. Ishavas Upanishad say, those who have chanted Upanishad, Ishavas we know, Ishavasi Vidam Sarvam. This all world is pervaded by God. We find that somewhat hard to grasp that concept. God is everywhere. Why can't we see him? Why can't we see him? We do know that in an atom there is a terrible destructive power. Do we see that? We don't. And we know what happened in Hiroshima and Nagasaki. Two atom bombs killed millions of people. So we know there is a dormant power in an atom. After all, what is God? God is simply knowledge and power. And he is therefore in the world. He is everywhere. And what we do as human beings, we try to limit him. We look at him in a Shivalinga or a Murti of Ganesha or a picture of Shiva, or whatever. I mean, we try and limit him. And this is where I think we're wrong. We need to look him everywhere. And our saints did this. Our saints said, so God is where people are suffering. Gautam Buddha realized this very quickly. And he said, Sarvam Dukkham, and he didn't talk about philosophy, he didn't talk about any deep thoughts, anything. He just simply said there is a lot of grief, suffering in the world, and we must try and alleviate that. So that's what we really need to look at God as a power that is everywhere. What we do, we limiting him, and if you limit God, then he really becomes much of a lesser God. There is a Western philosopher who said, Mr. Eckhart,
He said, if I knew what was God, then I would not regard him as God anymore. Because if you describe something, then it puts a limitation on it. You might say he's 5 feet tall, 3 feet wide, whatever, but that puts a limitation on him. So, and God has no limitation. In the Purush Sukta, those who have studied Purush Sukta, we say, Etavanisa Mahimato Yayansha Purusha. This is his glory, but he is greater than that. Because you cannot simply describe his glory. So he's greater than the glory. In the, we often go to pilgrimage. We looking for him. We go to the temple. There's nothing wrong going to the temple, don't get me wrong. But I mean, we go for other reasons. But we don't have to go to the temple to realize that. There are many Gitas. Most of us know Bhagavad Gita. But there are like 35 Gitas. Pandav Gita, Anu Gita, Ashtavakra Gita, Avdut Gita. And in Avdut Gita, there's a very nice slok that I really like. And he says, Vad yatraya vyapakata hatat. He said, I went on pilgrimage and I denied your existence everywhere. That's why we have to go to pilgrimage. God is everywhere. You don't have to go anywhere to see him. Stutya maya vak partate. By praising you, I forgot that you are beyond praise, beyond words. Dhyana nechet partahatate. He said, by trying to meditate on him, I forgot that you are really beyond that also. And he said, forgive me for all these 3 sins that I've done. So we put a lot of limitation on God and try to visualize him in a limited way, which is not correct. There is a Shiva Mahimana Stotra. I don't know if anyone has learned Shiva. It's a beautiful stotra of Lord Shiva, Shiva Mahimana Stotra. In that there is a beautiful verse which I always chant when we do a Ganesh Puja at home at the end. It says, Asitagarismam Syat Kajalan Sindhu Patre. If you take a big mountain of black soot, like kajal, we call it kajal, like soot, and you dip that in the ocean to make it like an ink, big pot of ink. Asitagarismam Syat Kajalan Sindhu Patre Surataru Varashaka. Surataru is Kalpavruksha in the heaven, which is the tree, heavenly tree, which is huge. So you take that as a writing pen and use the earth. So, Kajal Sindhu Surataru Varashaka Lekhani Patarmuri. That you use at the Lekhani, the Kalpataru branch, and use the earth as a writing pad. And who is writing that? Saraswati. And if she writes that all the time, still he says all your glory could not be put in words. So it's some beautiful thing. So we must try and visualize God in a different way. It's okay to worship a Shivalinga or a Murti, but we must see God where he really is and where it would matter seeing him. After all, what does it matter to say a few stotras and put a few flowers and do arti or whatever? What does it matter? It is like our saint soul. I mean, we should see him everywhere, and we can help wherever. I'll give some statistics. In this Western country, which is civilized, supposed to be rich country, would you believe there are 1.1 million disadvantaged children? 1.1 million, Akara lakh. There are disadvantaged children. There are 125,000 homeless people. You may come up with various reasons for it. You may say some people are homeless by choice. Some parents may smoke and drink and spend the money and not feed their kids. We are not going to change their behavior, are we? But we can do something for the kids. And doing that sort of work is really praising God. One of the English poets, Coleridge, his name, if I remember correctly, he said, he who loveth well, prayeth well, man, bird and beast. One who loves everything, he is the one who really prays, not simply chanting verses, whatever. That's what I want to say, and now we can start some chanting mantras. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. This is a Shanti mantra at the beginning of the Ishavasya Upanishad. It's got a beautiful meaning. It says Purnamadaha Purnamidam. That is full, and this creation is full. The full has come out of the full, and the full has still remained full. So basically, someone gave me a good analogy. A very erudite scholar I met years ago. He said it's like a mother giving birth to a child. Mother is perfect, complete. The child that comes out is complete, and mother is not diminished in any way by giving birth to the child. So this is what this verse is. A beautiful Purnamada Purnamidam. Next is which one?
Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karvavahai. Tejasvinavadhitamastu. Tejasvinavadhitamastu. Ma Vidvishavahai. Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Here the prayer is being said by the teacher and his disciple, his student. He says, Sahana Bhavatu, please protect us both. Sahanau Bhunaktu, nourish us both. Saha Viryan Karvavi, let us exert together. Because to make a study successful, both the teacher and the student, they both have to put some amount of effort. So let's exert together. And lastly it says, let our study be illuminating. See, there's a difference between knowledge and wisdom, isn't there? Knowledge is something just simple facts, but wisdom is something comes afterwards. So let our study illuminate us, Tejas and Mavid Visha, let us not hate each other. Oh, what a nice, beautiful mantra. Next one, Visha. Om Bhadram Karane Vishnuyama Deva. Om Bhadram Karane Vishnuyama Deva. Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha. Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha. Sirairangai Stushtabhagam. Sastanubhirvyashema. Sastanubhirvyashema. Devahitam Yadayuh. Devahitam Yadayuh. Swastina Indro. Swastina Indro. Rudrashravaha. Rudrashravaha. Swastina Pusha Vishwavedaha. Swastina Pusha Vishwavedaha. Swastina Starksho Arishthanemihi. Swastina Starksho Arishthanemihi. Swastino Bruhaspatir Dadhatu. Swastina Bruhaspatir Dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. This Shanti mantra is the beginning of the Ganesh Atharvashirsha that we chant. It's a really, again, very beautiful mantra, got a nice meaning. The sage, all our sages, they didn't ask anything for themselves as a person. They asked for the whole community, for the whole society. And he says, Bhadram Karne Vishunyama Deva. Let us hear auspicious things with our ears. Bhadram Pashyam Akshabhirya Jatra. Let us seek auspicious things with our eyes. Sthirairangai, with stern, strong bodies. Let us spend our life doing what the gods wanted us to do, namely conduct ourselves in the world. Swastinindro, there are names of various these old Vedic deities. Swastinindro, may Indra grant our welfare, who is well known, but Rudrasrava means who is well known. Swastina Pusha, Pusha was again a Vedic god, Pushan doesn't exist anymore. So may Pusha give us welfare, Vishwaveda make our well-being, and Swastino Brahaspati, and Brahaspati also make us welfare. So basically the various gods, Shanti, Shanti, Shanti. Let's see, Asatoma Sadgamaya. Om Asatoma Sadgamaya. Om Asatoma Sadgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityorma Amrutam Gamaya. Mrityorma Amrutam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Again, in a couple of lines, what deep meaning is there? Asatoma Sadgamaya. Asat means from non-existence or non-reality. From non-reality lead me to reality. Asatoma Sadgamaya. Tamasoma, Tamasi is darkness. From darkness lead me to light. And Mrityorma Amrutangamaya. From mortality or lead me to immortality. We don't have to take that literally, but it's a beautiful mantra again. The last one, Om Dhyau Shanti. Om Dhyau Shanti. Antariksham Shanti. Antariksham Shanti. Prithvi Shanti. Prithvi Shanti. Apas Shanti. Apas Shanti. Oshadhaya Shanti. Oshadhaya Shanti. Vanaspataya Shanti. Vanaspataya Shanti. Vishve Deva Shanti. Vishve Deva Shanti. Brahma Shanti. Brahma Shanti. Sarva Shanti. Sarva Shanti. Shantireva Shanti. Shantireva Shanti. Sama Shantiredhi. Sama Shantiredhi. This is a prayer asking for peace. Peace everywhere. Peace in heaven, peace in the middle air, and peace on earth, and everything. And let that peace come to me, says in the end. Sama Shantiredhi. Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha. Sthirairangai Stushtabhagam. Vyashema Devahitam Yadayuh. Swastina Indro Rudrashravaha. Swastina Pusha Vishwavedaha. Swastina Starksho Arishthanemihi. Swastino Brahaspati Dadhatu.
ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एकत्वम् अनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धि शैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुमखिलं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्मरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमदपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। Before we start the Rudra, ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः या तहि शुष्यतमा शिवं बभूवते धनु शिवा शरव्याया तवदयानो रुद्रमृडय या ते रुद्रशिवा तनुर्घोरा आकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ता विचाकशीः यां गिरिशन्तहस्ते विभर्षस्तवे शिवा गिरित्रां कुरुमाहिंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्षं सुमना असत अद्य वोचति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेक अहिंदश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वांश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणभुतवभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे असौ यो सरस्वती नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं भूवा अदृशन्नदृशन्नार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सरशूर्णयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो ये अस्य सत्पानोऽहं देव्यो करं नमः प्रमुच्यन्नमस्तु मयूरातियोजां याश्च ते हस्तविश्वपरागा भगवोपत् अवतत्यदनुस्ततं सहस्राक्षते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखाशिवो न सुमना भव विज्जं धनुकपर्दिनो विशल्यो बाणभागं कृत अनेशन्नश्चेष्म आपुरस्य निशङ्किति या ते युष्टं हस्ते बभूवते धनु तया स्मान् विश्वस्तमया परिभुज
नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथकाय विष्णवे उभाभ्यां उदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् रणक्तु विश्वः अतो यदुष्टिस्तपाहे अस्मदिनेतं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाश्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय कृषीपते पतीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशाय पवीनिते पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हैत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय धन्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वायुस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः पुष्पमीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनां पतये नमो नमः कपुराय निषङ्गिणे स्त्रीणां पतये नमो नमो निषङ्गिणे श्रीमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो जितेरते परिचायारण्यानां पतये नमो नमः सुगाभिभ्यो जिगारुसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमो श्रीष्णे गिरिचराय गुरुचानां पतये नमो नमो शिशुमन्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वादेभ्यः प्रतिदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चर्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमो गुणाभ्यस्तगुणपतिभ्यश्च वो नमो नमो गुरुसेभ्यो गुरुसपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः सक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यो कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुष्टिमेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शिशुभ्यो धर्मभ्यश्च वो नमो नमो मृगेभ्यश्च वो नमो नमः श्रवणपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः श्रवाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च विप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिवशिष्टाय च नमो मीयुषमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो रुद्राय च समुद्रणे च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय च नमः ऊर्ध्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोताय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चाप्रगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सौम्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वराय च खल्याय च नमः श्लोकाय च वसन्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आश्रुताय च नमः शूराय च आविन्दते च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्विने च कवचिने च
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहन्याय च नमो दृष्टवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चैश्रीमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुधे च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः सुताय च पथ्याय च नमः काट्याय च नित्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्त्याय च नमः कूटाय चावट्याय च नमो वर्षाय चावर्षाय च नमो मेघाय च विद्युताय च नमो इंद्रियाय चातप्याय च नमो वाक्याय च रेष्म्याय च नमो वास्त्याय च वास्तुकाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः काव्याय च अरुणाय च नमः शंखाय च पशुपते च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वराय च दूरे वराय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मनोभवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्नीताय च कुल्याय च नमः कार्याय च आवायाय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आदायाय च आराध्याय च नमः षष्ठाय च फेन्याय च नमः सत्याय च प्रवायाय च नमः हिरण्याय च प्रथिताय च नमः किंशिलाय च शरणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्त्ये च नमो गोष्ठाय च गृह्याय च नमः स्तर्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गौरशिलाय च नमो हृदयाय च वेष्टाय च नमः पादं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमः लोक्याय च ओलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्णाय च पर्णशल्याय च नमो गुरुमाणाय च अभिन्नते च नमः आर्थिकते च प्रथितते च नमो गतिभ्यो देवानागम हृदयेभ्यो नमो ऋषीणकेभ्यो नमो विचिन्वन्तेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आनीवत्येभ्यः ग्राभे अन्धसस्पदे दरिद्रं नीलमधिराय एषां पुरुषाणाम् एषां पशूनां मार्गेर्मारो एषां किञ्चनामनः या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वा हरेशि शिवा रुद्रस्य वेशी अयमो मृजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने शयवीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नश्चमसत्रिमते चतुष्पदे विश्वं ग्रामे अस्मिन्नमातुरम् मृडानो रुद्रोगनो मयस्फुटिशयवीराय नमसा विदेवते यक्षं च योषमनुराजते पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महं दुःखमानो अर्भकं मानो शत्रुतमानो शितं मानो बलिपीतरं मोतमातरं प्रिया मानस्तनो रुद्रवीशा मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरिषा वीरान् मानो रुद्रभामितो अवधीरविष्मतो नमसा विधेमते आते गोदन्तपुषभे क्षयदिव्याय सुनमस्ते अस्तु रक्षा च स्वैश्रुतं युवानं मृगन्न भीमः मुराचरित्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्यवंशसेना परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्भिनायो अवस्थिरामदवस्तसुराय तनयाय मृडय नियुष्टं शिवतं शिवो न सुमना भव परणे वृष आयुधिन्याय कृतिस्वसार आचरं विनाकं विद्राहि विकीर्दं युगोहितमस्ते अस्तु भगवान् यास्ते सहस्त्रं सहस्राणि सहस्रा बाहवो स्वहेतया तासामीशानो भगवत्प्राचीना मुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रो ये रुद्रा यदि भूम्यां तेषां सहस्रयोजने वर्तमानि तमसि अस्मिन्नन्तर्हरे अन्तरिक्षे वाहि नीलग्रीवासि श्रीकण्ठा सर्वादक्षिणा च नीलग्रीवासि श्रीकण्ठादिवलं रुद्रापश्रिता ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिपतयो विश्वासपर्दिनः ये अन्येषु विविधन्ति पात्रेषु विगतो जनान् ये प्रभापरिरक्षयैलूटा ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखावन्तो निषङ्गिणः
येतावन्तश्च भूयागश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे केशागं सहस्रयोजने वन्दनानि तमसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये अंतरिक्षे ये दिव्येषां वन्दं वातो विश्वस्तेभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रतीची दशोदिशि दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो भयन्तु देयं दिशो यशो विष्णुभो च मे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वरदानं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रो यो अप्सुयो औषधीषु रुद्रो विश्वा भुवनान्वेषस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमोषीयस्विश्वसुन्दरमायो विश्वस्य यक्ष्वामहे सोमसायं रुद्रं नमोऽस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्व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 
यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणान् ग्रन्थरसि रुद्रो मा विशान्तता तेनानेकान्यायस्व सदाशिवः ओम शांति 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 We'll take a breather there. Those who are not used to chant a long time, so we'll take a breather. Fast, jalad. But okay. Okay, just let's pause for a moment. So catch your breath. And what we said before, that God is everywhere. This is a good example of that. God has been Namaskar Devala Kelila saluted in various forms. That's all what we have chanted so far. You can imagine every form. If you go word by word, they have imagined in every form that you can think of. So basically, prayers or salutations are offered to him in different forms. So that's the Namaka part. What is followed is called the Chamaka part. Chamaka, because say so many cha means and. So that's why it's called the Chamaka part. And here it simply is asking for things. I want earth, I want gold, I want platinum, I want you name it. Everything is more or less there. So that's what the difference is. The Namaka part and the Chamaka part. So we'll chant the Chamaka part, we'll chant slowly. आज घंटा नव्हते तुमच्याकडे द्यायला पाहिजे ओम अग्ना विष्णु सदोषसे मा वर्धन्तु वागिरः दुम्नैर्वाजे विरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे दीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे ज्ञानश्च मे असूश्च मे चित्तं च महादीतं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रश्च मे दशश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे अस्तानि च मे परुलंश्च मे शरीराणि च मे जैष्ठं च आदिपत्यं च मे मनुश्च मे भावश्च मे अमनश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे ग्राह्या च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगश्च मे धनश्च मे वशश्च मे विशिष्ट मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेदं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपदं च ममिदं च मनुतिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शमं च मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वर्षश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्व च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञातं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे भयश्च मे तं च मे अमृतं च मे हरिषं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुश्च मे अनमितं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुलीलं च मे
ऊर्ध्वं च मे सूत्रां च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सन्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृषिश्च मे जैत्रं च मौलिश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे बहुश्च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षिश्च मे कुयवाश्च मे अन्नं च मे अक्षुश्च मे व्ययश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियमलवश्च मे अनवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्माश्च मे मृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यश्च मे अयनश्च मे सीसं च मे तर्कुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च महापश्च मे वीरश्च मे औषधयश्च मे कृष्णपच्चं च मे अकृष्णपच्चं च मे ग्राम्यश्च मे पशवनारण्यश्च यज्ञेन कल्पानां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे हेमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे वष्टा च मे इन्द्रश्च मे दाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे अश्विनश्च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथ्वी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगंशुश्च मे रश्मिश्च मे अगाधश्च मे अधिपतिश्च मे उपागंशुश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायश्च मे मैत्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्वीश्च मे आग्नेयश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे उदगाश्च मे अतिग्रायाश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पतीयाश्च मे महेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौषणश्च मे मातृतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिशिनाश्च मे सुश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाश्च मे स्वर्वश्च मे पर्वाश्च मे अधिश्रवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूर्ववृक्षश्च आदिवृक्षश्च मे अधीश्वरं च मे अभिधानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पशुकारश्च मे अवभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथ्वीश्च मे दितिश्च मे गीतिश्च मे द्यौश्च मे शङ्करेन्दुलयोश्च मे यज्ञेन कल्पनां च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतश्च मे व्रतं च मे रात्रियो च मे यज्ञेन कल्पनां गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रविश्च मे त्रवीश्च मे द्वितीयाश्च मे द्वितीयोश्च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साश्च मे तुयवाच्च मे तुयोहीच मे पष्टवाच्च मे पष्टौहीच मे क्षाच मे वशाच मे वशवश्च मे वेहश्च मे अन्वाच्च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुः यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां एकादश मे तिष्ठ मे पंच च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे
त्रयस्त्रिंशश्चमे चतुष्षष्टमे अष्टौष्टमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिष्टमे चतुर्विंशतिष्टमे अष्टाविंशतिष्टमे द्वाविंशतिष्टमे षट्त्रिंशत्तमे चत्वारिंशत्तमे चतुश्चत्वारिंशत्तमे अष्टाचत्वारिंशत्तमे वाजश्च प्रसवश्च अभिजश्च ऋतुश्च सुवश्च मूलाश्च व्यश्यश्च अन्यायश्चान्त्यश्च पवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ओम इडादेव भूर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिर्कामदानि षडंसिषद्विश्वे देवाः सूक्तवाचः पृथिवी मातर्मामादिगंसिर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचस्यामि मनुष्येभ्यः मा देवा अवन्तु भोगाये वितरो वदन्तु ओम शांति शांति शांति. This last bit is that Shanti mantra. Some people chant at the beginning, it is given at the end, but that's Shanti mantra for the